ચાલો લખો ભાઈ, ખબર છે આમાં તમને કઈ? CRM 1160 2025 બેટરી ગુજરાત પાર્ક ગેટ નંબર 3 અંદર મુસ્લિમ પાર્ક ના સોસાયટી કોઈ નાકે કોઈ ખરી મારે એટલે તમે જલ્દી પહોંચો અને હું અડધા કલાકમાં આવી ગયો તે જોઈને તો ફતેવાડી ગુજરાત પાર્ક ગેટ નંબર 3 અંદર મુસ્લિમ પાર્ક સોસાયટી નાકા પાસે એના પિતાજી લોહી હાલતમાં પડેલ હતા અને ગળાના ભાગે તથા છાતીના બંને બાજુના ભાગે પેનના નીચેના ભાગે છરીના ઘા મારેલ ઈજાઓ જણાવ્યો અને મરણ ગયેલ હતા. આ સમયે જગ્યા પર મારી બહેન સાયરા બાનુ તથા મારા પરિવારના સભ્યો ત્યાં પણ આવી ગયેલા અને મારી બહેન સાયરા બાનુ કહે સાંજના 7 વાગ્યા મારે પિતાજી ખાન મોહન ફતેવાડી ગેટ નંબર 3 અંદર મુસ્લિમ પાસે નાકી ઇમરાન ઇસાક કુરેશીએ રમજાન પાર્ક સોસાયટી ગુજરાત પાર્ક ગેટ નંબર 3 ફતેવાડી પિતાજી વિરોધ ગાળો બોલી ઝઘડો કરી અને પિતાજી ગળાના ભાગે તથા છાતીના ભાગે પેનના નીચે છરી ઘા મારી ઈજા કરેલ છે. મારા પિતા ખાન મોહમ્મદ આસિફ 2 વર્ષ પહેલા અમારા જમાતના ઇમરાન ઇસાકભાઈ કુરેશી તથા તેના ભાઈ ફુરખાન ઇસાક કુરેશીના લગ્ન ગોધરા બાલાસિનોર બાજુમાં આવેલ તો જે ગામ ખાતે રહેતા અમારા સંબંધી હસનભાઈ કુરેશી દીકરી સાથે લગ્ન કરાવેલા અને લગ્નના આખરે 2 મહિના બાદ ઇમરાન તથા ફુરખાન તેમની પત્ની સાથે મનગળ ન થતા હસનભાઈ બંને દીકરીઓ તેમના પિયર ગામ સેવાલિયા ખાતે જતા રહેલ અને ત્યાં જ રહે છે, જેથી સમાધાન વાતચીત ચાલતી હતી અને આ બાબતે આજથી 1 વર્ષ પહેલા મારા પિતાજી ફતેવાડી ટાવર લકી બેકરી પાસે આવેલ દૂધ ચમની દુકાન આવેલ હતા. ત્યાં સમય મારા પિતાને કહે કે અમારો સંબંધ તમે કરાવો છે અને તેમ મારી પત્નીને કેમ સમજાવતા નથી, તમે અમારી વચ્ચે સમાધાન થવા દેતા નથી તેમ કહી મારા પિતાજી ઝઘડો કરી અને લાફો મારી દીધેલા. પરંતુ અમારા જમાતના જ હોય જેથી અમોએ આ બાબતે ફરિયાદ કરેલ નથી, જેથી ઇમરાન મારા પિતાજી તેઓ પત્નીને સમાધાન થવા દેતા નથી તેમ સમજી મન દુઃખ રાખી ઇમરાને મારા પિતાજીને બાબા સાહેબ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતા.
આ કામને સાહેબ આપ ક્લિયરલી નજરે જોઈ નથી. કારણ કે આમાં જે સાહેબ છે સાહેબ એ સાહેબે પણ સાહેબ બનાવ જોયેલ નથી સાહેબ. ચાર્જશીટ પછી સાહેબ આ પ્રથમ જામીન અરજી છે સાહેબ. તો પછી અધિકારી સાહેબ ચાર્જશીટ પૂરું કરી દીધું છે. હાલના જે અરજદાર છે સાહેબ તે સાહેબ સ્થાનિક રહેવાસી છે સાહેબ. નસીબ આવી જાય તો કહેવા નથી. નામદાર કોર્ટ જે હેલ્પ કન્ડિશન ફરમાવશે સાહેબ તે ચુસ્તપણે પાલન કરીશું સાહેબ. જેથી અમનો રેગ્યુલર જામીન આઈ વિટનેસ છે. સીસીટીવી છે. સીસીટીવી છે. અરે આમાં છે એટલે કહું છું. તમારે જામીન અરજી ના પેજ 5 ઉપર છે. પેરા ઈ માં 3 નંબરમાં પેરા ઈ એમાં 3 નંબર. છે આમાં લીધા છે. ઉભારી લે. તમારે શું વાંધો છે? કેટલા નજરે જોનાર કેટલા છે? કેટલા નજરે જોનાર છે? સાક્ષી નજરે જોનાર કેટલા છે? આપો ને એકાદું સ્ટેટમેન્ટ છે પોલીસ પેપરમાં સ્ટેટમેન્ટ છે. કોનું વાંચો છો તમે? મારો ચાર્જશીટ અલર સોગંદનામામાં 8 નંબરમાં નજરે જોનાર સાક્ષી સોએબ નંબર યસ એ શું કહે છે? એ સમય મોહન પાર્ક આવા જવાના રસ્તા ઉપર દીવાલ પાસે થાંભલા પાસે અંદર જવા આવવા જાપાની જગ્યા રાખેલ છે. તે જગ્યાની અંદર એને વર્ણન કર્યું છે. અવર જવરનો રસ્તાવાળી જગ્યાએથી રમઝાન પાર્કમાં ઇમરાન કુરેશી એક ઉંમરલાયક માણસ ગાય માતા બહારના રસ્તા તરફ મુસ્લિમ પાર્કના નાકામાં જાહેરમાં બહાર લાવેલા અને નીચે પાડી દીધે. જે ઉંમરલાયક કાકા નીચે પડી ગયા બાદ તેના ગળાના ભાગે છરીના ઘા મારેલા. મરણ જનાર સસરા છે. મરણ જનાર સસરા થાય ને? પીએમ નોટ છે. નામ છે પીએમ નોટ. પીએમ નોટ બીજી ગ્રુપ છે એ મરણ જનારનું શહેરી હથિયાર ધરાવે એ આરોપી પાસેથી કબજે કરી. એ એફએસએલ ના રિપોર્ટ મુજબ ડી ગ્રુપ છે અને મરણ તારીખ 22/7/2024 થી સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં ડિવિઝન
બીજી કોની મૂકી છે? One to one nine, કેવલભાઈ રણછોડભાઈ ચુનારા. એમના એના સાહેબ ચાર- દીકરાને જી સર. એના દીકરાને કેન્સર છે. દીકરાને બ્લડ કેન્સર છે. એનું કેવો સેન્ટર ઓફ કમ્પ્લીટ કેરમાં એલિઝબેથ અમદાવાદ ત્યાં સારવાર ચાલુ છે. લેટેસ્ટ સાહેબ 3/4/2025 નો લેટર વિશે અમને રજૂ કર્યું. દાદા ગામ છે, એમની ઉંમર 85 વર્ષની, કોઈ બીમારી નથી. ઉંમર લાગે છે એમને ભણવા માટે. ચાલો 12-19 માટે 12-19 એમના બધા મેહુલના દીકરા હતા, બ્લડ કેન્સર હતા, પણ ખાલી સીરપ થેરાપી અપડેટ છે અને ઘરે જ છે સાહેબ. અને એમના બંનેના પિતા રણછોડભાઈ જામજી છે. તમે કેટલા દિવસ માંગ્યા છે? મેં સાહેબ 190 days માંગ્યા હતા. એવું છે. નામદાર કોર્ટ જે મને સાહેબ યોગ્ય દિવસો આપે છે. કારણ કે આમાં સાહેબ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલુ છે. અને ઇવન સાહેબ એ 4 વર્ષનો છે અને સાહેબ ફાધરની સાહેબ તો તકલીફ જરૂર છે. મગર બાળક છે. મગર દાદા દાદી બધા દાદાના દાદા મેહુલભાઈ દાદાની કન્ડિશન સાહેબ મેં બતાવી દાદા સાહેબ મેહુલભાઈના દાદા એના તો દાદાની કન્ડિશન સાહેબ આમાં બતાવી. 5 મિનિટ જેટલી બા માણસ જેવા કરી છે. ચાલો 12-18 એમ નોટ ઇન્ક્લાઇન જી સર. ઓકે. તમને આપો બીજા ફેમિલી મેમ્બર 12-19 માં કેટલા દિવસ? October 2006. Same is thereafter serial number 78, FIR lodged by UCO Bank, 2005-2006. Offences are almost identical. Thereafter, serial number 80, Your Honor, by Andhra Bank. Period of offence February 2006, October 2006. And the last FIR is serial number 89, State Bank of Hyderabad. Again, period of offence 2006. So one of the arguments for purposes of seeing whether the said allegations they are arising out of a common transaction is commonality or proximity of time. So by the narration in the FIR of the period of offences, it's all 2005-2006. Now, Your Honor would also see the identity of the accused, which is in serial number 2 of all those serial numbers. There 76, 77, 78, 80, and 89. All of them, Your Honor,
would have similar accused persons insofar as the company is concerned, insofar as the directors of the company are concerned, and respective either bank employees or, Your Honor, some persons who are responsible for, alleged to have been responsible for successful operation of the conspiracy. Now, Your Honor, the broad allegation is why the company would be relevant, which is Vishal, is because the entire money out of all these banks, it has eventually gone to Vishal. So one common place identity of a company where the entire money from these banks have gone. Now, Your Honor, in order to show separate transactions, not common transactions, the CBI in its reply has shown that these banks are separate. However, Your Honor would see from serial number 1 now, that would be some relevance to show commonality of purpose. These banks were not randomly selected. Serial number 1. Serial number 1 would be the identity of the bank, of the company. Now, Your Honor, serial number 2. There was a consortium, Your Honor, which was led by State Bank of India. And in this, Your Honor would see serial number 3. So it would indicate that there were several facilities which were extended. Now, serial number 5 will be relevant. One of the complainants. In 1998, Punjab National Bank joined the consortium. So one of the complainant joins in 1998. Your Honor would see thereafter serial number 9, UCO Bank, again is inducted well prior to 2004. Your Honor would also see that serial number 23, Your Honor, again 2006. So State Bank of Hyderabad, one of the other complainants, 23, will join the consortium. So all the complainants, it's 23, Your Honor. So joins in 2006. So in the existence of the period of conspiracy, either just prior to or in that period, the complainant banks have joined the consortium. So there is one identity. Otherwise, Your Honor, the complainant or the accused company will not be entitled for the kind of facilities that it eventually got, which is bill discounting, which is... so in that way, Your Honor, there is a commonality of purpose and continuity of action. The modus operandi was to allegedly identify certain consortium banks only after they have joined, not before them. Same accused persons, the directors are there, which are common. Now, Your Honor would see that how would the company or how were different banks which were approached. So, Your Honor would see that serial number 21. The modus is use of forged export documents, and which is common in almost all the cases. So in 21, in the PNB charge sheet, for showing some other purpose, funds are obtained, and thereafter, Your Honor would see that for PNB, eventually the amount is transferred. Your Honor would see serial number 27. So the company who is obtaining is the accused company for some false or forged export orders, whereby losses have been caused.
by diverting, by showing false pretext. Your Honor would see serial number 30 again in the same PNB charge sheet. Your Honor would see the last 3 lines. On the basis of misrepresentation of facts regarding financial position of VOL and allowing the funds thus released to be diverted. It should be funds, it's not. So there is a case allegation in all the cases of diversion of funds for purposes other than what was represented. That is common in all. So modus operandi is common in all. And this allegation that there was a common modus operandi by use of forged documents, which was then submitted to the consortium bank, that Your Honor would find is common to all. In fact, the identity of the directors doing that particular job is also identical insofar as allegations are concerned. I'm only, Your Honor, relying on the charge sheet column number 5 of the CBA, the narration. Your Honor would also see serial number 36. Another purpose, so which is shown in State Bank of Hyderabad charge. The officials of State Bank of Hyderabad released so and so as export packing credit, which were credited in the current account of VOL, which was then utilized mainly for liquidation of devolved LC drawn on. So State Bank of Hyderabad finds that it was used for devolved LC liability on Andhra Bank, another consortium bank, PNB consortium bank, UCO Bank. So funds used from one consortium bank is used in turn for settling liabilities for the other consortium bank. That is finding of the investigation. I am not saying so. So goes to Vishal, then from Vishal goes to settling liability of other consortium lenders as well. And which is also common, Your Honor would see. I'll satisfy this code. Your Honor would see serial number 39 again, State Bank of Hyderabad. So ad hoc export packing. So another export packing credit from State Bank of Hyderabad was used for same devolve with other banks. Now, Your Honor would see even ad hoc export packing credit was diverted into the accounts of the company with other banks which were already due. So one amount, same use, goes to Vishal to settle liability of other consortium banks. This 22.8 crores is also for the same purpose. Now, Your Honor would see, now this is Andhra Bank charge sheet, serial number 41. Now, the allegation is of Vishal in turn being aided, assisted by another conspirator. Now, last 3 lines, Your Honor. That amount in the favor of Wellworth so and so from Andhra Bank, and all LCs were devolved on the due date and the bank had to make such payments. So from Andhra Bank, other LCs which were devolved from different banks. So payments are made. Now this, Your Honor, is Andhra Bank, serial number 45 may be seen. This is for UCO Bank, same finding. So it's interconnected, Your Honor. My endeavor at this stage is to show that the allegation is of interconnectivity, that consortium bank, Vishal, thereafter other LC's liabilities which were identified, which were pending from other consortium banks, they were used. So end use of the fund is also for interconnected purpose. As the investigations have found, this is UCO Bank, Your Honor would see, would suggest that for regularizing the overdrawn EPC funds. Your Honor would see 45. 2-3 minutes more. Your Honor would see serial number 61. So here, Andhra Bank, this is Andhra Bank charge sheet. Your Honor would see the last 3 lines. And this fund was utilized by VOL for making payments in consortium member banks for regularizing their irregular accounts with those banks. So UCO, State Bank of Hyderabad, Andhra Bank,
all are showing interconnectivity of the end use of the fund. It's not your honor, it's not segregate. એવું નથી કે આ બેંકમાંથી પૈસા આવ્યા એક ચોક્કસ જગ્યા ઉપર મૂકી રાખવામાં. વિશાલમાં પૈસા આવ્યા ખરા, પણ ત્યાંથી પછી આ જ કન્સોર્શિયમ બેંકના જે બીજી લાયબિલિટીઝ હતી એને સેટલ કરવા માટે આ જ પૈસા, એટલે સ્ટેટ બેંક હૈદરાબાદમાંથી લીધા, આંધ્રા બેંકના લાયબિલિટી સેટલ થાય, આંધ્રા બેંકમાંથી લઈને સ્ટેટ બેંકના લાયબિલિટી. એ રીતે ઇન્ટરકનેક્ટિવિટી તપાસમાં જ જણાઈ આવે છે. In Vijaya Bank, Your Honor would see serial number 66, same interconnectivity. So Vijaya Bank માંથી 9.5 crore આવ્યા, and thereafter the said funds were utilized for reducing irregular outstanding in the account of VOL with those banks instead of procuring. આ જુદી જુદી સર, અને એમાં પણ VOL account maintained with other consortium bank members. આ વિજયા બેંકની ફાઇન્ડિંગ, આ બધા સાહેબ ફરિયાદી. So consortium આવ્યા પછી જ આ ફોર્જ ડોક્યુમેન્ટના મોડસ ઓપરેન્ડી ઉપરથી વિશાલમાં પૈસા મેળવી અને જુદા જુદા કન્સોર્શિયમ મેમ્બર્સની લાયબિલિટી ને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે પૈસાનો ઉપયોગ છે. That is the case. As per your submission, it is the forming same part of transaction. Same interconnected transaction of the same period, identity is the same. And Your Honor, merely because some documents are here and there not common, that would not change the commonality, would be my submission. Now, two other aspects, Your Honor, that Your Honor would note that even when two of the matters which were pending before a section 44 application was made to transfer these cases, serial number 92 may be noted. A similar application under 219 and 220, because at that time there were only two cases. So they were made with a exhibit 179 in CBI criminal case number 7. એટલે એવું નથી કે આજે આ કન્સોલિડેશનની અરજી કરી. 2015 માં જ્યારે CBI કેસમાં સાહેબ યુકો બેંક અને આંધ્રા બેંક, કારણ કે 3 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ભેગી હોય વર્ષમાં, તો ક્લબિંગ માટેની અરજી કરી શકાય. એ પ્રમાણે સાહેબ સેક્શન એક્ઝિબિટ 179 હેઠળ સાહેબ ત્યાં નીચે જ અરજી કરવામાં આવી. It is not for purposes of delay is my submission. And thereafter, Your Honor would note that one of the charge sheets, which is State Bank of Hyderabad, that is ACB case number 14 of 2024. આ સાહેબ ગયા વર્ષે નામદાર કોર્ટમાં સબમિટ થયા. This application is not filed for purposes of delay. 2015 માં યુકો બેંક અને આંધ્રા બેંકને ભેગા કરવા માટેની અરજી કરી હતી ક્લબિંગ માટે, અને 2024 માં આંધ્રા બેંક હૈદરાબાદ જે ફરિયાદીની મેટર છે, એટલે એસીબી કેસ નંબર 14 of 2024 બે નામદાર કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈને આવેલી. એટલે એના સાહેબ તરત જ સમયગાળામાં. અને સાહેબ લાસ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ વુડ બી that because there are more than one accused persons who are tried, I'm just reading proviso of 224, all are served, all are made respondent. So provided that a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within any such categories specified in the section, may, if such person by application in writing so desire, and if he is satisfied that such person would not be prejudicially affected there. એટલે બધાને સાહેબ નોટિસ સર્વ થઈ ગઈ છે. કોઈ આવીને નામદાર કોર્ટમાં એવું જણાવ્યું નથી કે અમે પ્રેજુડિશિયલી અફેક્ટ થઈએ કે થઈશું. So therefore that as a consideration may not weigh with this honorable court, provided I am able to satisfy the honorable court on the first ground of whether there is commonality of purpose. અને સાહેબને just reading, Your Honor, the reply of the CBI, just I'll point out, Your Honor, which part is relevant. I would not. This is after this. सर जो ऑफेंस है वो अलग अलग डेट पे हुआ है, संबंध अलग अलग एक्यूज हुआ है, इसमें एक्यूज भी अलग है सर.
इसमें ऑफेंस भी अलग है सर, एक्यूज भी अलग है, बैंक भी अलग अलग है। इसमें सेम ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी ग्राउंड सर सेक्शन 223 का फॉलो करता ही नहीं सर इसमें। इसमें सर सेक्शन 224 का भी आर्ग्यूमेंट किया था सर, वो भी सेम पर्सन के लिए बोलता है, सेम पर्सन के लिए लिखता है सर। एक जजमेंट में जजमेंट रीड कर रहा था। पैरा नंबर 19 है सर, लास्ट पेज पे ही है। Merely because the nature of allegation constituting offence is similar and the same of accused person named in the charge sheet and the witness are common, it cannot be said that the offence which are subject matter of respective charge sheet has been committed in course of same transaction. Sir, just because the last page. सर आर्ग्यूमेंट में भी कॉमन ट्रांजेक्शन के लिए बोला है, कहीं सेम ट्रांजेक्शन का बोला ही नहीं है। अलग अलग डेट पे ऑफेंस हुआ है सर, ये सिमिलर एक्यूज्ड एंड सेम पर्सन ऑफ बैंक ऑफिशियल सर, ये इसमें बोला था आर्ग्यूमेंट में सेम सम ऑफ द सेम ऑफिशियल, लेकिन सर एक्चुअली सारे सेम नहीं है सर। वन कॉमन प्लेस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सर, कॉमन प्लेस के बारे में बात किया गया सर, कोई भी ग्रांट 223 का इसमें फॉलो मतलब फॉलो नहीं करता सर इसका सेक्शन 223 से। In my opinion, sir, this application should be rejected. No, I have submitted the judgment of Honorable Supreme Court. Wherein point number 32 and 33, I'm relying on the point number 32 and 33. Yes, Kira. There are 32, Your Honor. Second paragraph, where the number of offences are committed by several persons, offense of the conspiracy, it is equal to charge them with those offences as well as with the offence of conspiracy to commit those offences. As an instead of this, we may refer to the case in S. Swami Ratham versus State of Madras. Though the point was not argued before the court in the way it appears to have been argued before the High Court of Andhra Pradesh, this court did not see any wrong in the trial of several persons accused of offence under section 420B and section 420 of IPC.
सर कॉन्स्पिरेसी में अगर अलग एक कॉन्स्पिरेसी में 10 एक्यूज होते तो उनका ट्रायल फेल हो सकता है सर। यहाँ अलग अलग कॉन्स्पिरेसी में एक ट्रायल कराने की बोल रहे हैं सर लोग, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं जजमेंट में। Para 33, second para. The combined effect of these provisions, section 235 to 39, is that if there is a criminal conspiracy to commit different offences, the persons who are member of that conspiracy may be charged and tried together, but the necessary conditions for invoking the provisions of section 239B is that the offence should have been committed in the course of one transaction. अगेन सर एक ही So one कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। transaction, if the consortium bank was, if the transaction was carried out in the with the consortium bank, lead by the SBI or. सर ये एक ही कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफेंस अलग अलग कॉन्स्पिरेसी अलग अलग बैंक के खिलाफ हो, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी के लिए एक भी ट्रायल हो सकता है, ये नहीं लिखा जजमेंट। તેની સાથેની બીજી કંપનીઓને ભેગા મળી બેંકમાં ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે ક્રેડિટ ફેસિલિટી મેળવી અને ખોટા ટર્નઓવર બતાવી અને તે પૈસા સર્ક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શનથી તેનો દુરુપયોગ કરે છે અને એમ કરી સદર આરોપીઓએ રૂપિયા 123 કરોડ રૂપિયાનું ફ્રોડ કરેલ છે। આ અંગે શેડ્યુલ ઓફેન્સનો ગુનો નોંધાયા બાદ ઈડીએ તપાસ કરી અને આપ નામદાર કોર્ટમાં ફરિયાદ ફાઇલ કરેલ છે, જેની સામે દસ્તાવેજી પુરાવા તેમજ સાક્ષીઓના નિવેદન નોંધાયેલા છે અને આરયુડી સાથે ફાઇલ કરેલા છે, જેથી આરોપીઓ સામે સદર આરોપીઓ સામે ચાર્જ ફ્રેમ કરવા માટેનો પૂરતો પુરાવો છે। ચાર્જ ફ્રેમ કરવા આપશે। કેટલા વિટનેસીસ છે તમારા? જી સર, વિટનેસીસ કેટલા છે? કઈ જગ્યાએ? આરોપી કેટલા છે? આરોપી ટોટલ 27 છે સર। હવે સાક્ષી કેટલા છે? સાક્ષી શું છે? 15 સાક્ષી જોઈએ સામાન નથી છે। અને ડોક્યુમેન્ટ એવિડન્સ કેટલા છે? આરયુડી ટોટલ 51 છે અને 17 પેજીસ છે। એનેક્સર એ શું છે? જી સર, એનેક્સર એ તમારું અમે સર કોપીમાં મૂકી દીધું। છે એનેક્સર એ? ના સર, આપવા માટે આરયુડી અને રાજ્ય કમ્પ્લેન તો કરી શકે।
એનેક્સર એ માં વિટનેસીસ નું લિસ્ટ છે અને આરયુડી છે બી માં. બી માં શું છે? આરયુડી રિલાઇડ અપોન ડોક્યુમેન્ટ છે. કેટલા છે ટોટલ વિટનેસીસ 13 છે એમાં. ડોક્યુમેન્ટ કેટલા છે? ડોક્યુમેન્ટ છે ટોટલ 1759 પેજીસ ના છે. 51 કાઉન્ટ બતાવો છે. ઓરિજિનલ લાયસન્સ આપ્યું છે. હમ. એમાં પેજ નંબર 2 પર એમનો ફોટો છે. 3 એ ઉપર ફોટાના ઉપર થાય ડી CMRO 2013 માં લાયસન્સ ઇસ્યુ છે. 3 નંબરમાં સાહેબ એમનું નામ છે. નીચે સુરતનું એડ્રેસ છે જનકભાઈનું, અને નીચે પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ છે એ નાગાલેન્ડનું છે. પછી 5 નંબર ઉપર હથિયારની ખરીદીનું છે. 1 પિસ્તોલ અને 50 કારતૂસ. પેજ નંબર 9 ઉપર સાહેબ ડેટ ઓન વિચ એક્સપાયર 31/12/2018. અને પછી પેજ નંબર 11 ઉપર